Mitunguu hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Hebu nione kwa mkono. Bwana Yesu asifiwe. Wale mko mbali mnaweza kuja hapa karibu. Wale mko mbali mnaweza kuja hapa karibu. Kujeni hapa. Asanteni sana. Basi. Asanteni sana. Kwanza mimi nataka niwashukuru sana viongozi na wananchi wa hapa Mitunguu. Mimi nimefika katika shule hii kwa sababu tumeamua kama serikali ya kwamba mpango wa kuhakikisha ya kwamba vijana wa Kenya wanapata taaluma mbalimbali ni mpango ambao utatusaidia kuhakikisha ya kwamba vijana wetu wamemaliza form 4 wanaweza kuja katika college kama hii wapate taaluma, they can acquire skills, they can acquire competencies, and we can monetize those competencies by making sure that the young people of Kenya have an opportunity to work. Tunaelewana jameni? So I am very happy to be in Mitunguu. As the Honorable Kiraitu Murungi has said, a few years ago, when I was Minister for Higher Education, this good man, Kiraitu Murungi, walked to my office and we agreed to put the seed money, 800 million, to begin the construction of this college. I am very proud that today I have had the opportunity to officially open this college and to tell you that the government of Kenya is going to stand with this college until it makes the difference that it's supposed to make. We have many courses. Hapa tuko na taaluma nyingi zinafundishwa. Na hizo taaluma zote tunataka itusaidie kupanga vile vijana wetu watapata ajira na vile vijana wetu watapata income na vile tutatumia hizo talanta kupeleka taifa letu la Kenya mbele. Kwa hivyo mimi nawataka niwaulize vijana ambao mko hapa, hiyo course ambaye mnafanya sasa, tuko na mpango kamili ya vile mkitoka hapa shuleni pia tuwapange na ajira. And let me say the following, that it is our responsibility as government, it is our constitutional responsibility as government to make sure that we not only make it possible for young people to acquire knowledge, education, skills, and competence. It is also our responsibility to make sure that the young people of Kenya have an opportunity to work. It is our responsibility to plan to make sure that unemployment does not become a threat to our country by making sure that we have opportunities for young people in Kenya to work. And that is why the government of Kenya, this time round, we have a deliberate, intentional plan to create jobs in programs that will allow millions of young people to have an opportunity to work. I am saying this, and I want all leaders in Kenya, including those in the judiciary, to understand that it is our collective responsibility to make sure that job creation is part of government policy. Let me also say, for the avoidance of doubt, that we cannot pretend anymore as a country. Those of us who have jobs, those of us who have opportunities, we cannot continue to pretend that we do not have an unemployment problem in Kenya. We have millions of young people in Kenya out of school, out of college, out of universities. They are doing nothing because they have no opportunity to work, because there have never been any programs to make sure that they have an opportunity to work. Today, the government of Kenya has clear plans on how to create job opportunities. One of them is housing,
And we are going to make sure that housing creates at least 500,000 jobs in Kenya to make sure that young people graduating from Mitunguu and all other colleges have an opportunity to go work. Right there, we have a masonry workshop. And you can see those gentlemen, they are standing there. Wale watu wanajipanga pale na masonry. Those masons, we want them in our affordable housing program. They are going to make a contribution to our affordable housing program. We need electricians like the one I saw here, electrical engineers like the one I saw on that board. We need many other competencies. We need many other young people for us to support them in making sure that they get jobs. Secondly, here we have 100 computers. We are also working on making sure that the digital jobs ecosystem creates jobs for our countrymen and women, our young people. That is why in that plan, we already have 120,000 young people monetizing their talent on the digital space. And we want to grow that to 500,000 young people by the end of this year. It is deliberate, it is intentional, because it is a responsibility that is shared by all arms of government to make sure that we create jobs in the Republic of Kenya. Let us not use technicalities to deny millions of young people an opportunity to work. Let us make sure that we work collaboratively, we work together, all arms of government focusing on the one single challenge we have in the nation, making sure that millions of young people have a job in Kenya. I want to assure the young people of Kenya that whatever it takes, the government of Kenya is going to make sure that we create opportunities for you to work, that we run programs that are going to create opportunities for our young people graduating to work. That is our cardinal responsibility, constitutional responsibility, and that is what governments exist to do. Tunaelewana jameni? Mimi nawauliza watu hapa Mitunguu, si mnataka hawa vijana wakitoka katika hii college wapate ajira? Ama mnataka waende wazunguke mitaani? Ama mnataka waende wazunguke kule madukani? Si tunataka hawa vijana wakitoka hapa waende kazi? Ndio sababu tumeweka mpango maalum. Kwa mara ya kwanza, serikali ya Kenya iko na mpango ya vile kijana atatoka hapa kwa Mitunguu pale kwa masonry, aende kazini pale kwa affordable housing. Kijana kama huyu ambaye anafanya electrical hapa, atoke hapa, aende kufanya kazi affordable housing, atupangie vile tutaweka stima katika ile manyumba. Vijana ambao wanafanya zile taaluma zingine zote hapa, wanapata nafasi ya kwenda kufanya kazi. Hatuwezi kuendelea kusomesha watoto wetu na hatuna mpango ya vile masomo yao itawasaidia na vile watapata ajira, wajisimamie na watusaidie kuendesha taifa letu la Kenya mbele. Tunaelewana jameni? Mimi nataka vijana wa hapa. Kuna mtu amekuja kusoma hapa ndiye aende atangatange kwa barabara? Si kila mtu amekuja hapa kusoma ndiye aende afanye kazi? Sasa ni kazi yetu na ni mpango yetu kuhakikisha kwamba hawa vijana wataenda wapate ajira, tuwasukume wasonge mbele. Tumekubaliana? Na tumekubaliana hivi. Vile vile saa hizi tuna negotiate bilateral labor agreements. Tunataka wale vijana pia watatoka hapa Mitunguu, pia tuwapange waweze kufanya kazi hata nje ya Kenya. Tumekubaliana. Tumepanga na Wamarekani, tumepanga na Wajerumani, tumepanga na Wafaransa, tumepanga na watu wa UAE kwamba vijana wa Kenya wanaweza kutoka hapa waende na skills zao, wawe ni mechanical operators, wawe ni wale wanafanya nursing, wale wanafanya clinical officers, waende wafanye kazi nje, watuletee madola, tuendeshe taifa letu la Kenya. Vijana wa Kenya mko tayari? Vijana wa Kenya mko tayari? Kazi ikipatikana Kenya mtafanya? Kazi ikipatikana ng'ambo mtafanya? Si tulikubaliana kazi ni kazi? Ama tulikubaliana namna gani? Tunaelewana? Tuko pamoja? Tuendelee namna hiyo? Kuna wengine wanasema ati tusipange ajira ya vijana wa Kenya, ati kwa sababu wamepanga maandamano.
Mtu utatoka hapa kwa college uende ufanye maandamano? Sio ni ujinga? Ama ni aje my friends? Sijui kama tunaelewana. Tuko pamoja? So mimi nataka niwashukuru sana. Mimi nimefurahi kufika hapa katika college hii yenu. Nimeona vile mnafanya bidii. Nimekubaliana na wasimamizi wa college hii kwamba tutafanya mpango tuone kama tunaweza kuwasaidia na hostels. Ndio vijana wa hapa wapate mahali ya kuishi hapa shuleni. Mimi najua mmejipanga mahali ya kuishi, si ndio? Area huku, area pande hii. Ati bus. Mnataka kusafiri kwenda wapi? Mnataka kusafiri kwenda wapi? Ati mnaenda? Presentation? Orientation? Wapi? Kwa industry? Haya, mmenipasua. Nilikuwa nafikiri mnataka basi ya kwenda kutangatanga. Kwa sababu mmesema mnataka ya mafundisho, haya tutawanunulia basi. Ndio? Sawa sawa. So tumekubaliana na nyinyi, na mimi nataka nimueleze waziri wetu Machogu na PS wake. Next week tunatangaza kuajiri tutors wengine wapya 2,000 watakao kuja kutusaidia mafundisho katika college kama Mitunguu. Tunajua ya kwamba bado kuna pengo, bado kuna tutors wanalipwa na board of management. Na tunataka kuchukua hiyo mzigo tuweke kwa serikali. Ndio board of management wa concentrate na kuhakikisha kwamba vijana wetu wanapata elimu. So we are in the process. Next week we are advertising for the employment of an extra 2,000 tutors that will support education in our TVET institutions in Kenya, because we believe that every student that comes to a TVET must have access to adequate learning material and personnel so that they can be and they can acquire the competencies that are necessary for them to earn the certificates that are given by these institutions, so that they can proceed and work in the ecosystem we are building in the Republic of Kenya. Ya mwisho, pia pesa ambayo inakuja katika TVET kama Mitunguu. This year, the government of Kenya tumeongeza hiyo pesa kutoka bilioni 5 mpaka bilioni 10 ambayo itasupport our TVET institutions. We are enhancing the capitation, we are enhancing the money that goes to our students, and we want to make sure that this goes forward so that we can support education in our TVET and support education across board. So mimi nataka niseme jameni, asanteni sana. Mimi nimefurahi kufika hapa. Wacha unataka classes iko namna gani? Iko kidogo. Ni kidogo. Haya, sasa wewe Machogu. Huyu Machogu waziri. Huyu waziri Machogu atalete hapa shilingi milioni 10 ya kujenga classes ya hapa Mitunguu. Si ndio? Machogu, panga 5 million this budget, weka 5 million next budget, tuanze kujenga madarasa hapa Mitunguu. Si namna hiyo? Tumekubaliana? Si waja itoshe hapo? Nyinyi mmenisukuma sana. Sawa sawa. Hiyo kazi ingine, wacha nimuite sasa mjumbe wenu hapa. Wewe nani?